Hi, Sooraj. Hi, ma'am. How are you? Fine, ma'am. Okay, so this is Aruna from Quality Department, Sooraj. I just want to take a learning feedback from your side. So, shall we start? Yes, ma'am. So, can you introduce about yourself, Sooraj, your earlier studies, your location, hometown, and presently what you're doing? Yes. I am Sooraj, coming from Kajangat, place in Kerala. I completed my degree BTech in NMIT Kajangat, which is located in our hometown only. Then, after completing my course, I joined a construction company near my hometown only. There are some residential works going on. I have worked as a site engineer there. Later, I realized that I have to know more about QS. That's why I choose CMTI as my next. Okay, so how did you got to know about CMTI? Uh, Ma'am, I searched in Google, ma'am. Then I found out this institution. Then my brother is staying in Bangalore itself. Then after knowing more about CMTI, I joined here. Okay, so which course you have joined? Advanced construction management, ma'am. Okay. So what is the reason for obtaining this training, Sooraj? Ma'am, I have to gain more knowledge in QS, ma'am. That's why QS and QA/QC is my favorite job roles there. That's why I learning more about that is the main thing. Okay. So can you tell me like about your learning in QS, MSc and all? And QS was studied by Pandey sir. The sessions were nice and so many, like in our college days they didn't teach more in QS, only basic things. But in CMTI they will teach better than college and get a knowledge about more knowledge about QS, ma'am. Okay, fine. So what is your future plans, Sooraj? Ma'am, my cousins are staying in Dubai, ma'am. I want to go there by visiting visa, then had to search some job there. That's my Okay. goal. So you have to relocate to Dubai. Yeah, ma'am. Fine. So, what and all the new concepts you learned in CMTI, Suraj? See, technical you keep it apart, but Yes, ma'am. non-technical in the sense. Uh, my language is bit not that much level, ma'am. That's why I joined here in Bangalore to more more good in English, and that's why I choose CMTA because in our Kerala only language is Malayalam. Okay. Uh, by reaching here, we get lot of Kannada students, lot of other states students that we can communicate with them in other languages. In different languages. So you Yes, have ma'am. students in North India also, right? Your batchmates and all. Yes, ma'am. Okay, fine. So, Suraj, tell me about your trainers and all. Uh, uh, Nadaranjan sir is good, ma'am. He's teaching in a way that we can get the maximum result in that topic. And his teaching method is nice, ma'am. He will always ask about you understood, what's your Okay, doubts, he's ma'am. very interactive to you. Yes, sir. Yes, ma'am. So, and he's very friendly. Yes, ma'am. Okay, fine. So, Suraj, you can speak in Malayalam also. So, we Okay, have ma'am. Malayalam learners. Okay, ma'am. So, tell me about your CMTI app, Suraj. So, how did that help you? CMT ആപ്പ് നമ്മൾ വന്നിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഇവർ നൽകി. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് തരും. നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമെല്ലാം പഠിക്കാം. അതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് വഴി നമുക്കെല്ലാം ഡൗട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം.
Okay. So, whatever the class you missed in offline, you can like grab up in this CMTI app, right? Yes, ma'am. Okay. So, what is the difference between the concepts in college curriculum as well as a CMTI practical training, Sooraj? കോളേജിൽ നമുക്ക് ഓൺലി തിയറി സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് നോളജ് കിട്ടും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ എല്ലാം നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച പോലെ അല്ല, കുറച്ചും കൂടി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഇവർ പഠിപ്പിക്കും. Okay. Fine. So, what about our Ashok sir? So, how did he motivated you and his guidance and all? അശോക് സാറ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളെ നിങ്ങൾ കരിയർ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ആക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ ഏത് വഴിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള സാറ് നല്ല രീതിയിൽ പറയും. സാറ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് റോളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നും നിങ്ങളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ഏത് ആ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നോക്കാൻ വിടും. നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് സാറ് തരുന്നത്. Okay. So, what about the staffs of CMTI? സ്റ്റാഫ് എല്ലാം നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയും അവരെല്ലാം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ്. ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളെ. നല്ല Okay, fine. Sooraj, so tell me how does this training is very important for a fresher to take it? ഫ്രഷർക്ക് എന്തായാലും കോളേജിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ബേസിക് തിയറി ആയിട്ടേ കിട്ടുന്നു. സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും ഫ്രഷർ ആയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തും നല്ലതാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഫ്രഷ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും. Okay, fine. So, finally, what do you want to say to your friends and juniors, Sooraj? What, ma'am? What do you want to say to your friends and juniors? CMT എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ഫ്രഷർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കോഴ്സാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് കിട്ടും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നാൽ എന്തായാലും ജോലിക്കും കുറെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവര് പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസും നൽകും. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ്. Okay, fine. Sooraj, I forgot to ask this. So, what are the opportunities are available in CMTI, Sooraj? ഇവര് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് നൽകും. അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ലീഡിങ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫ്രഷർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇവർ നൽകാൻ ശ്രമിക്കും നമുക്ക്. ഇതെല്ലാം വേറെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്താലും ഇത്ര കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇവരെന്തായാലും ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് നൽകും. അത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Okay, that is nice to hear. Okay, so yeah, thank you so much, Sooraj, for wonderful feedback. I hope all the best for your upcoming races, and like once again, have a very good connectivity with CMTI. Okay, thank you, Sooraj. Thank you so much. Thank you.